Good morning, good afternoon, good evening to all the viewers and students. In the last video, we have discussed when the SEC has more than 2 houses and all the 3 houses are used for self-residence. But today, we are going to discuss SEC has 1 house and that house can be used for let-out purpose. That house can be used for self-occupied purpose. That house can be used part of the previous year self-occupied, very important, and part of the previous year let out. Again, same house can partly self-occupied, partly let out. That means part of the house self-occupied and part of the house let out. আমরা কি বলছি? এসএসসির কাছে একটা বাড়ি আছে, সেটা থ্রু আউট দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার লেট আউট করতে পারি, সেটা অলরেডি ডিসকাস করা হয়ে গেছে। এসএসসির কাছে একটা বাড়ি আছে, দ্যাট ক্যান বি ইউজ ফর সেলফ অকুপাইড, নিজেই থাকে, ডিসকাস করা হয়ে গেছে। আজকে আমরা ডিসকাস করব পার্ট অফ দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার সেলফ অকুপাইড অ্যান্ড পার্ট অফ দ্য প্রিভিয়াস লেট আউট, আর পার্ট অফ দ্য হাউস সেলফ অকুপাইড অ্যান্ড পার্ট অফ দ্য হাউস লেট আউট ডিউরিং দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার। এই পার্ট অফ দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার সেলফ অকুপাইড মানেটা কি? ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার কনসিস্ট অফ 12 months, সাপোজ 3 months self-occupied, 9 months let out property. Then how to compute? In that case, compute GAV as usual without any adjustment of loss of rent. যখন 3 মাস বাড়িটা ইউজ করেছে নিজের পারপাস থেকে সেলফ অকুপাইডে, in that case the SEC cannot take any rent from self, কিন্তু as because that for that 3 months the SEC is used for self-residence. Since the property does not remain vacant, for that reason there is no loss of rent. Computation of income same as let out property. Next case হচ্ছে part of the house self-occupied and part of the house self let out during the previous year. Two-storied building. Ground floor used for let out, first floor used for self-occupied property. The SEC has 2-storied building, ground floor used for let out property, first floor used for self-residence. Ground floor টা আমরা বাড়ি ভাড়া দিয়েছি, ফার্স্ট ফ্লোরকে আমরা নিজে থাকার জন্য ইউজ করছি। In that case, GMV, fair rent, standard rent proportionately reduced to the extent of that part of property used for self-residence. যেটুকুনি পোর্শন সেলফ অকুপাইড হয়েছে সেটুকুনি পোর্শন আমরা জিএমভি থেকে ইগনোর করব ক্যালকুলেশনের সময়। যেটুকুনি পোর্শন সেলফ অকুপাইড হয়েছে ফেয়ার রেন্টের সময় ক্যালকুলেশনের সময় সেটা আমরা ইগনোর করব। সিমিলার স্ট্যান্ডার্ড রেন্টও ইগনোর করব, যেটুকুনি পোর্শন ইউজ করছে ফর দ্য সেলফ অকুপাইড। তাহলে কোনটা নিয়ে আমরা কাজ করব? যেটুকুনি পোর্শন লেট আউট সেটা নিয়ে কাজ করব। কম্পিউটেশন অফ ইনকাম ফর দ্য রেস্ট পোর্শন remains same as let out property computation. Municipal tax and interest on loan also proportionally reduced. Suppose municipal authority fix করেছে for the entire house. Self occupied property জন্য যেটুকুনি municipal tax determine হয়েছে সেটা আমরা ইগনোর করব। Interest on loan পে করেছে for the entire house. যেটুকুনি পোর্শন সেলফ অকুপাইড এর জন্য প্রপার পে করেছে সেটুকুনি পোর্শন ইগনোর করব। But if different floors of the building comprises of independent flat, mutation হয়ে গেছে, or unit of the same apartment of the same SEC, the income from each unit can be computed separately, where one flat may be used for self-residence and other one may be treated as a den to let out. দুটো ফ্লোর আছে, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ফার্স্ট ফ্লোর। আলাদা ভ্যালুয়েশন, এটা আলাদা ভ্যালুয়েশন, এরও আলাদা ভ্যালুয়েশন। In that case, it will be treated separately. Why? Because municipal value is independently fixed. But when there is a single house, there is no independent unit. In that case, আমরা compute করব part of the self-occupied,
পার্ট অফ দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার, পার্ট অফ দ্য সেলফ অকুপাইড। তাহলে আজকে আমরা একটা অঙ্ক স্টার্ট করছি, পিরিয়ড ওয়াইজ কম্পিউটেশন অফ an unoccupied house property of the employment purpose. Mr. Vijay has 2 houses in Kolkata. He used to stay one house each one. On 30/6/2022, he was transferred to Patna for employment purpose. Then it was let out at a monthly rent of 15,000 with effect from July. তার মানে part of the year self-occupied, part of the year let out. Other house H2 remains vacant throughout the previous year. তাহলে H1 এ সেলফ অকুপাইড হয়েছে 1 এপ্রিল থেকে to 30th জুন। লেটার প্রপার্টি 1 জুলাই থেকে 31 মার্চ 2023। তাহলে পার্ট অফ দ্য ইয়ার সেলফ অকুপাইড, পার্ট অফ দ্য ইয়ার লেটার প্রপার্টি। H1 H2 দুটো বাড়ি আছে, গ্রস মিউনিসিপাল ভ্যালু 90,000, ফেয়ার রেন্ট 1 লাখ। বাড়িটা কোথায় আছে? কলকাতায় আছে। H2 135,000, 1,80,000। তাহলে আমাকে ফার্স্ট কি কম্পিউট করতে হবে? ফার্স্ট কম্পিউট করতে হবে আমাকে H1 এর রেসপেক্টে কম্পিউটেশন অফ income under the head income from house property. H1 part of the year self-occupied and part of the year let out. Gross annual value higher of expected rent and rent received. Expected rent higher of GMV, that is 90,000, and fair rent 1 lakh, 1 lakh higher. Rent received for 9 months 15,000 into 9 months, that is 1,35,000. Higher one is 1,35,000 less municipal tax, এখানে মিউনিসিপাল ট্যাক্স কি বলেছে? লাস্ট 2 quarters paid by the tenant. We know that in respect of municipal tax, the deduction is available on payment basis and payment must be made by the owner. যে দুটো কোয়ার্টার টেনেন্ট পে করেছে, ফর দ্যাট দ্য এসসি ক্যানট গেট ক্লেম এনি ডিডাকশন, এসসি কোনো ছাড় পাবে না ইন রেসপেক্ট অফ মিউনিসিপাল ট্যাক্স পেড বাই দ্য টেনেন্ট। কারণ অনলি এসএসসি ল্যান্ডলর্ড যদি পে করে তার এগেনস্টে শুধু এসএসসি ক্যান ক্লেম দ্য ডিডাকশন। কারণ মিউনিসিপাল ট্যাক্স এখানে কি বলছি, মিউনিসিপাল ট্যাক্স কার উপর পে করে? ক্যালকাটা কর্পোরেশন যে ভ্যালুয়েশনটা করেছে। তাহলে ফর ইউনিভার্সিটি এক্সাম আমরা কি করব, 90,000 হচ্ছে জিএমভি ইন্টু 9/10 ইন্টু 8% ইন্টু 50%,
কারণ দুটো পে করেছে টেন্যান্ট, আসছে 3280। বাট ফর প্রফেশনাল এক্সাম আমরা কম্পিউট করব এটা ফর ইউনিভার্সিটি exam. The professional course will compute 90,000 into 8% into 50% for professional course. Exam আসছে 1,31,720, 1,31,720। এটা আসলো নেট অ্যানুয়াল ভ্যালু। less standard deduction all time 30%, under 24A 30% of 1,31,720, 39,516 deduction under section 24B। H1 বাড়িটা কিনেছে interest on loan paid on purchase of a construction. For H2 loan নিয়েছে, it is used for repairs and reconstruction. 24B তে আমরা কত ছাড় পাচ্ছি? interest on loan কত ছাড় পাচ্ছি? 20,000, 59,516, 72,204। ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম পে করেছি, প্রপার্টি ইন্স্যুরেন্সও হয়। But as per Income Tax Act, the assessee can claim only deduction 24A 30% and interest on taken from construction, not more than that. The insurance premium যেটা পে করেছে, assessee cannot claim. Assessee can claim, but the income tax authority will not allow. এটা হলো income from H1. H2 এটা unoccupied, throughout the previous year why? Due to employment purpose. In that case, Income Tax Authority okay, self-occupied benefit দেবে। Annual value under section 23 2A Roman 1 nil, less deduction under section 24B interest on loan for repairs. Repairs hole deduction limit restricted to 30,000. If the loan is utilized for the repairs and reconstruction, very important. Deduction limit 30,000 maximum, or more than that. Whether loan has taken before 1499 or after 1499. So if the loan is utilized for the repairs and reconstruction, then the deduction limit will be restricted to 30,000. Reconstruction. Maximum deduction limit rupees 30,000. Taxable income from house property. Taxable income
after intra set of 42,204. This is the way to compute income on house property when the house property is used part of the year self-occupied and part of the year later. Thanks to everyone. Please like, share and comment.